நீங்க fluent-ஆ இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு டெய்லி 5 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே இட் இஸ் மோர் தென் enough. என்னெல்லாம் பண்ணும் அப்படின்றத ஸ்ட்ரெயிட்டா வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் without any delay because your time and my time both are precious. The first thing what you have to do is power pose. எனக்கு கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கணும், பயம் என்னை விட்டு போகணும், ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் இங்கிலீஷ்ல பேசணும்னு ஆசைப்படும் போது. ஸோ இதுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்டா பண்ண வேண்டியது ரொம்ப சாஃப்டா ஜஸ்ட் ஸ்ட்ராங்காவும் பிரீத் இன் அண்ட் பிரீத் அவுட் 3 டைம்ஸ். நீங்க பிரீத் இன் பண்ணும்போது கான்ஃபிடென்ஸை இன்ஹேல் பண்ணுங்க, பிரீத் அவுட் பண்ணும்போது ஃபியர் உங்களை விட்டு போகுதுன்னு நம்புங்க. நவ் டூ இட் 3 டைம்ஸ். Pause the video or just watch the video. I'll be giving some time. First, breathe in. You're taking the confidence inside. Hold. You're becoming confident. You're breathing out now. You're throwing the fear out of you. Becoming confident. Throwing out the fear. Becoming confident. Throwing out the fear. This is something you have to do first. இது உங்க சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு நீங்க இப்ப கான்ஃபிடென்ட் ஆக போறீங்க, ஃபியர் உங்களை விட்டு போயிடுச்சுன்னு சொல்றதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப், டங் ட்விஸ்டர்ஸ். ஸோ லெட் மீ ஷேர் யூ சம் டங் ட்விஸ்டர்ஸ். இந்த டங் ட்விஸ்டர்ஸை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆட் பண்றேன். ஓகே, ஸோ அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்த்து நீங்க அந்த டங் ட்விஸ்டர்ஸை யூ நீட் டு ரிப்பீட் அலாங் வித் மீ. ஓகே, ஸோ அந்த டங் ட்விஸ்டர்ஸ் சொல்லும் போது எடுத்த உடனே ஃபாஸ்டா சொல்லணும்னு ட்ரை பண்றதா நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு காமனான மிஸ்டேக். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஸ்லோ பட் கோ ஸ்டெடி. Let's get started. First, she sells by the seashore. She sells by the seashore. She sells by the seashore. Second, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Third, Peta Pepper picked a peck of pickled peppers. Peta Pepper picked a peck of pickled peppers. Peta Pepper picked a peck of pickled peppers. Now go the next level. இப்ப எடுத்த உடனே ஃபாஸ்டா சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல. Go to next level. She sells by the seashore. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Peta Pepper picked a peck of pickled peppers. அடுத்து ஃபாஸ்டா. ஸோ நான் சொல்ற அதே ஸ்பீட்லயும் நீங்க சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல. போன டைம் சொன்னதை விட கொஞ்சம் ஸ்பீடா சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்க. Now நான் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு டோன்ல நான் சொல்றேன். She sells by the seashore. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Peta Pepper picked a peck of pickled peppers. Next, faster. She sells by the seashore. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Peta Pepper picked a peck of pickled peppers. இன்னொரு additional add பண்ணிக்கலாமா? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy was not very fuzzy, was he? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy was not very fuzzy, was he? So இதை நீங்க லேர்ன் பண்ணும்போது என்ஜாய் பண்ணி லேர்ன் பண்ணுங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹவு ஜென்ரலி நீங்க எந்த ஒரு டாபிக்கை லேர்ன் பண்ணணும்னாலோ இல்ல ஒரு ஸ்கில்ஸை லேர்ன் பண்ணணும்னாலும் அப்படிதான் நீங்க லேர்ன் பண்ணணும். திஸ் இஸ் சம்திங் தட் யூ ஷுட் கீப் இன் மைண்ட். இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் லேர்ன் பண்ணும்போது இப்ப இதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கலாம். பட் ஸ்லோவா அந்த வேர்ட்ஸை கிளியரா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ற வரைக்கும் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் ரிப்பீட்டிங் இட் அந்த வேர்டை கிளியரா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் அந்த ஹோல் சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க. இப்போ உங்களுக்கு அந்த சென்டென்ஸ்ல கிளாரிட்டி இருக்குன்னா தென் மேக் இட் அ பிட் ஃபாஸ்டர். அதுக்கடுத்து மேக் இட் ஈவன் மோர் ஃபாஸ்டர். ஸோ இந்த டங் ட்விஸ்டர் சொல்லும் போது உங்களோட ப்ரொனவுன்சேஷன்ல கிளாரிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ வேர்ட்ஸை மாத்தி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண மாட்டீங்க.
எப்பயாவது நீங்க சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி பேசும்போது உங்க கான்ஃபிடன்ஸ் தப்பா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் உடைய வேண்டிய இடத்துல போல்டா பேச கத்துக்குவீங்க. ஸோ தட் இஸ் சம்திங். நெக்ஸ்ட், மிரர் ப்ராக்டிஸ். டெய்லியும் உங்க மிரர் முன்னாடி, உங்க வீட்ல இட் மைட் பி அ ஸ்மால் மிரர், இட் மைட் பி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஆர் எனிதிங், உங்க வீட்ல இருக்க ஒரு மிரர் முன்னாடி கான்ஃபிடென்ட்டா 1 minute பேசுங்க. உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ பேசுங்க. ஹாய், திஸ் இஸ் பெனிஷா. I am currently working as AI trainer and currently teaching spoken English to my learners through YouTube. I am teaching AI to my learners to YouTube. So most of the people are getting benefits out of it. Some of my students from AI learners, they came to me and told that they are enjoying the sessions because it is helping them a lot in their interviews. Even some students who got placed gave me the credits because these sessions helped them a lot because they hate grammar, but these sessions we are teaching without grammar, so they enjoyed it. ஸோ உங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்லணுமோ, இன்னைக்கு நீங்க என்ன நடந்துச்சோ ரொம்ப நேச்சுரலா என்னெல்லாம் தோணுதோ 1 minute கண்ணாடி முன்னாடி பேசுங்க. ஸோ நீங்க எப்படி பேசுறீங்கன்ற உங்களோட பாடி லாங்குவேஜையும் நோட்டீஸ் பண்ணுங்க. ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 1 minute கண்டிப்பா நீங்க பேசணும். ஃபோர்த், டேக் எனி ரேண்டம் பேராகிராஃப். ஸோ நான் ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்துட்டு ரீட் தட் லவுட். Learning spoken English can feel intimidating at the beginning, especially when you are worried about making mistakes or being judged. But every time you try to speak, you are building courage. இதே பேராகிராஃபை நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆட் பண்றேன். ஸோ நான் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அடுத்து நீங்களும் இதே மாதிரி கிளியரா கரெக்டா ஸ்பேஸ் கொடுத்து கமாக்கு அடுத்து லைட்டா ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும், ஃபுல் ஸ்டாப்க்கு அடுத்து இனஃப் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு அடுத்து அடுத்தடுத்த சென்டென்சஸை நீங்க பேசணும். ஸோ இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களோட ப்ரொனவுன்சியேஷன் ரொம்ப சத்தமா படிக்கணும். தட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அப்பதான் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்றீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும், நீங்களே உங்களை கரெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். Learning spoken English can feel intimidating at the beginning, especially when you are worried about making mistakes or being judged. But every time you try to speak, you are building courage, confidence, and skill. Mistakes are not something to fear. They are a natural and important part of learning. Each error teaches you something new and moves you one step closer to speaking clearly and comfortably. Progress may feel slow, but even small efforts made daily create powerful results over time. Fluency in spoken English is not about being perfect or sounding like a native speaker. It is about expressing your thoughts with confidence. The more you listen, speak, and practice, the easier it becomes. Speak every day, even if it is only a few sentences. Be patient with yourself. Celebrate small improvements and trust the learning process. With consistency, confidence, and belief in yourself, you will grow into a strong and confident English speaker who can communicate freely and fearlessly. So இந்த ஜர்னில நீங்க மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணலாம். ஒரு பேசிக்கான ஒரு சில டாபிக்ஸ் தெரியாம இருக்கலாம், ஒரு வேர்டோட டிரான்ஸ்லேஷன் தெரியாம இருக்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்க இந்த பேராகிராஃப் ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன டிஃபிகல்ட்டி இருக்கலாம். இதே பேராகிராஃப் நான் ஆட் பண்றேன். ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி குவைட் மோட்டிவேட்டிங் பேராகிராஃப் ஃபார் லேர்னிங் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். ஸோ இதை நீங்க ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு சில வேர்ட்ஸ் டக்குன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண வராம இருக்கலாம். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. மைண்ட்ல கிளியரா திங்க் பண்ணிட்டு அந்த வேர்டை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் சத்தமா ரீட் பண்ணுங்க. நடுவுல எங்க மிஸ்டேக்ஸ் வந்தாலும் அதை ஸ்பாட் பண்ணி ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு கிளியரா then start from scratch. So each and every day you are not becoming best within a single day. You are becoming the better version of yourself. That is very much important in the learning journey. So next, mini conversation. Mini conversation யாருக்கு நடுவுல நடக்கும்? உங்ககிட்ட நீங்களே பேசுங்க. இன்னொரு பர்சன் இருந்தாதான் பேசணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் கிடையாது. You could talk with yourself. நீங்க தான் உங்களை ஜட்ஜ் பண்ணுவீங்க. ஸோ எப்படி நான் என்கிட்டயே பேசுறது? யூஸ் த சேம் மிரர். உங்களுக்கு தோன்றதை நீங்க மிரர்ல சொன்னீங்கல்ல. ஸோ தட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ். இதுல என்ன பண்ணுவீங்கன்னா மினி கான்வர்சேஷனுங்கும் போது
அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்க இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஜேர்னி இருக்கு இல்லையா, அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? சோ ஃபர்ஸ்டா நீங்க மிரர் பத்தி பேசினது ஜென்ரலா உங்களுக்கு தோன்றத பேசி முடிக்கிறீங்க. இன்னொரு டைம் இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஜேர்னில நீங்க எவ்வளவு லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்க, சோ அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? தட் இஸ் சம்திங் யூ ஷுட் ஃபாலோ அட் லாஸ்ட். டெய்லியும் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே 1 மினிட் மிரரை பார்த்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதை சத்தமா கிளியரா உங்ககிட்டயே சொல்லுங்க. சோ தேர்ட் அந்த டிப் கொடுத்தேன்ல, அப்ப பேசுனதை விட கடைசியா நீங்க உங்ககிட்ட பேசும்போது உங்களோட கான்பிடன்ஸ் கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். வேற லெவல்ல நீங்களே பேசுறத நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணுவீங்க. So enjoy this process. At the end of the day, you will be happy about it. Okay. So இத பண்ணலாம்னு நினைக்கிறது ஓகே, இட்ஸ் குட். பட் இத பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த ஃபீல் பாருங்களேன், சீரியஸ்லி இட் இஸ் கோயிங் டு பி அமேசிங். எப்பவுமே இதை நான் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறது ஓகே, இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் குட். அப்போ நம்ம ஆசை மட்டும் படும்போது வாட் வில் டூனா, என்னால இது முடியும்னு நினைப்பீங்க, ஆனா யூ வில் கோ அண்ட் வாட்ச் ரீல்ஸ் ஆர் சம்திங். இதை செய்யணும்னு இந்த செகண்டே ஸ்டார்ட் பண்ணி 5 மினிட்ஸ் இது பண்ணணும்ல, 5 மினிட்ஸ் தானே டாஸ்க் கொடுத்துருக்கேன், இப்பவே பண்ணி முடிங்க. அதை செஞ்சு முடிக்கும் போது ஹவ் யூ ஃபீல், யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபீல் so amazing, so happy. So just try it and let me know in the comments how it made you felt. எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க இந்த டாஸ்க்கை முடிச்சுட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிருங்க. முடிக்காம இருக்கவே கூடாது, இந்த டாஸ்க்கை நீங்க இப்பவே முடிக்கிறீங்க, just 5 minutes. Okay, so bye for now, we'll meet you in next amazing video.